आलो तुझ्या दर्शनाला देवा, आलो तुझ्या दर्शनाला, आलो तुझ्या दर्शनाला देवा, आलो तुझ्या दर्शनाला. मंदिर तुझे सुंदर पावन, मंदिर तुझे सुंदर पावन, मनात आमच्या तुझेच चिंतन, आलो तुझ्या दर्शनाला, आलो तुझ्या दर्शनाला देवा, आलो तुझ्या दर्शनाला, आलो तुझ्या दर्शनाला देवा, आलो तुझ्या दर्शनाला. Good evening, dear friends. Good evening, Father. Welcome to another evening celebration. Thanking for the Lord that the day has just gone by. Let us surrender ourselves to Him with all that we have done today. May all that you have done be a blessing for you and your family. And I thank God for you, that He has made us you. He has made you as you, ever loving, caring, and sharing. I pray for your good health. I pray for all your dreams to come true. And pray at the same time, Sukhanu Gere Deva. म्हणून आम्ही तुमच्याकडं आलो आता, that you may guide us and grant us a peaceful evening. In praying for you, we have a Thanksgiving Mass offered in honor of Mother Mary by Paul Adav and family, when Ashwin, our friend, is celebrating his birthday. Happy birthday, Ashwin. By now you must have got all your friends together and celebrated enough. Do not forget us also. Then we have another Thanksgiving Mass in honor of Mother Mary, offered by Edwin and Thrifty Joseph. Thanksgiving to Mother Mary by the Sebastians, Victor, Vincent, Devanason, Matthews, Alvarez, Ria, Jordan, Judith, Regina, Ashwin, Jessica, not forgetting our team, Edward, Lionel, Perseus, Simon, Jessica, and Jennifer. We ask the Lord to bless everyone as we still remember and pray for Greta Saji, Mass offered by George and Alice Murky and family. And we pray for Paru, Agnes, Fatima, Peter, Xavier, Mass offered by the Sebastian family. Let us remember and pray for all those who have asked us to pray for them. We now enter in the evening praise and worship. पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचे नावे Amen. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती व पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हा सर्वांना लाभो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. Yes, my friends. We are the first reading from Amos. Then the gospel reading. We are going to witness how the demoniac, devil, some say devil, some don't believe in devils because there are enough devils in the home, so they don't believe in others. But Jesus can calm them down. He can drive all the devils out into the lake by the pigs that are grazing around. That is the mighty Lord who has come
to save us from all harm and all evil. So what is this pandemic for us? When we have the Lord and Savior, the one who can save us will help us not to be destroyed. So do not worry, but keep to all the ordinances that are given to us. Keep the distance. Wear your mask. That's the need of the hour. But good health comes from the Lord. म्हणून प्रिय बंधू भगिनींनो, पवित्र रहस्य साध्य करण्यात पात्र होण्यासाठी आपण आपले पापे कबूल करूया. प्रभु दया दया करा, प्रभु दया दया करा, ख्रिस्त दया दया करा, ख्रिस्त दया दया करा, प्रभु दया दया करा, प्रभु दया दया करा. सर्वसम्मत परमेश्वर आम्हावर दया करू, आमचे पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेवो. Amen. Let us pray. God, who through the grace of adoption chose us to be children of light, grant, we pray, that we may not be wrapped in the darkness of error, but always be seen to stand in the bright light of truth. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the prophet Amos. Seek good and not evil, so that you may live, and that the Lord God of hosts may really be with you, as you claim he is. Hate evil, love good. Maintain justice at the city gate, and it may be that the Lord God of hosts will take pity on the remnant of Joseph. The Lord says this: I hate and despise your feasts. I take no pleasure in your solemn festivals. When you offer me holocausts, I reject your oblations, and refuse to look at your sacrifices of fattened cattle. Let me have no more of the din of your chanting, no more of your strumming on harps, but let justice flow like water, and integrity like unfailing stream. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, I will show God's salvation to the upright. I will show God's salvation of the to upright. Listen, my people, I will speak. Israel, I will testify against you, for I am God, your God. Our response, I will show God's salvation to the upright. I find no fault with your sacrifices. Your offerings are always before me. I do not ask for more bullocks from your farms, nor goats from among your herds. Our response, I I will show God's salvation to the upright. Kindly stand for the gospel acclamation. Hallelujah, Stuti Hallelujah, Hallelujah, Yeshuchi Stuti Hallelujah, Hallelujah, Stuti Hallelujah, Yeshuchi Stuti Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Yeshu Chasavariya.
मिळेल संगत लाभेल प्रभू माझा होईल आशिष मिळेल संगत लाभेल प्रभू माझा होईल हालेलुया स्तुती गाऊया येशूची स्तुती गाऊया हालेलुया स्तुती गाऊया गाऊया येशूची स्तुती गाऊया प्रभू तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. सन्मते लेखी शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. प्रभू तुझा स्तुती असो. When Jesus reached the country of Gennesaret, on the other side of the lake, two demoniacs came forward out of the tombs, creatures so fierce that no one could pass that way. They stood there shouting, "What do you want with us, Son of God? Have you come here to torture us before the time?" Now some distance away there was a large herd of pigs feeding, and the devils pleaded with Jesus, If you cast us out, send us into the herd of pigs." And he said to them, "Then go." And they came out, made for the pigs, and the whole herd charged down the cliff into the lake and perished in the water. The swineherds ran off and made for the town, where they told the whole story, including what happened to the demoniacs. At this, the whole town set out to meet Jesus. And as soon as they saw him, they implored him to leave the neighborhood. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May the words of the Gospel wipe away our sins. Amen. जीवन माझे नाम तुझे कसे समर्पित करू मी प्रभुने कसे समर्पित करू मी जीवन माझे नाम तुझे कसे समर्पित करू मी प्रभुने कसे समर्पित करू मी नैनांच्या ज्योती लावू प्रभू प्रकाशाच्या पथ धावू प्रभू नैनांच्या ज्योती लावू प्रभू प्रकाशाच्या पथ धावू प्रभू तरी नैनांचे तेज तुझे माझे काही नाही तरी नैनांचे तेज तुझे माझे काही नाही जीवन माझे नाम तुझे कसे समर्पित करू मी प्रभुने कसे समर्पित करू मी जीवन माझे नाम तुझे कसे समर्पित करू मी प्रभुने कसे समर्पित करू मी. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may become acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Amen. O God, who graciously accomplish the effects of your mystery, grant, we pray, that the deeds by which we serve you may be worthy of these sacred gifts.
We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For just as through your beloved Son, you created the human race, so also through him, with great goodness, you formed it anew. And so, it is right that all creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore, we too extol with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Holy, 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 Lord God of all. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. प्रभू, तू खरोखर पवित्र आहेस. सर्व पावित्र्यांचा तू उगम आहेस. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर येऊ. हे आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बदलू. स्वेच्छेने स्वीकारलेली आपले दुःख सहनापूर्वी त्याने भाकर घेतली, तुझे आभार मानले आणि भाकर मोडून ते आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हे घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले, तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या, हो यामधून घ्या. हा माझा रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व सातत कराराचे रक्त आहे. हे तुमच्या व सार मानवांच्या पापे क्षमेसाठी सांगण्यात येईल. हे माझी आठवणीसाठी करा. श्रद्धेच्या रहस्याचे आपण जयघोष करूया. मरणातून प्रभु येशू उठला, ये जगात पुनर्भेटीला. श्रद्धेचा या पुनरुच्चार, आपल्या श्रद्धेचा उपचार. त्यांचा मरणाच्या व पुनरुत्थाना स्मरणात हे पिते आम्ही तुला जीवनदायी भाकर व त्यारिंदारी प्यार अर्पण करतो. तुझ्या समोर उभे राहण्यास, तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझा आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याचे कृपेने एक व्हावे असे आम्ही तुला विनवितो. प्रभू, सर्व जगभर बसलेल्या तुझे ख्रिस्ती सभेची आठवण कर. आमचे परम गुरु फ्रान्सिस, आमचे महागुरु थॉमस व इतर सर्व धर्मगुरु यांच्यासह आमचे तुझे प्रेमात रोड करमान कर. मरणातून पुन्हा उठण्याचे आशेने ख्रिस्ता ठाय विश्रांती पावलेल्यांचे बंधू भगिनीची आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवासी झालेले ते सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर.
देव माते कुमारी मरिया सारे पेरिशेत व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझे सर्व संतांसह आम्हाला साथ देण्याचे वाटेकेरी कर. त्यांच्या बरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही तुझे गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. पवित्र आत्म्याचा ऐक्या हे सर्व समर्थ पित्या नम्र तुझ्या पायी तुझा सन्मानव तुझा गौरव सदा सर्वदा हो तुझा आठव. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our day, that with the help of your mercy, we may be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेरितांस म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून आमच्या पापाकडे पाहू नकोस, तर तुझे ख्रिस्ती सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझे राज्यातील शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. आमीन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. आपण एकमेकास शांती वंदन करूया. शांती. प्रभूची शांती. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचा कोखरा आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचा कोखरा आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराचा कोखरा आम्हाला शांती दे. जगाचे पापे दूर करणारे देवाचे कोंकरू पहा. याचा बोलणार बोलून निघालं सर्व धन्य. हे प्रभू, तू माझ्या आत्म्यात यावं. इतकी मी योग्य नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, म्हणजे माझा आत्मा बरा होईल. ख्रिस्ताचे शरीरवर आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेपो. आमीन. Spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the blessed sacrament. I love you above everything, and I long for you in my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart, as though you were already come. I embrace you and unite myself entirely to you. Allow me not to be separated from you. Jesus, my good, my sweet
and only love, inflame this heart of mine, that it may be always on fire for you. Communion and the faith. Bless the Lord, O my soul, and all within me bless his holy name. Let us pray. May the divine sacrifice we have offered and received fill us with life, O Lord, we pray, so that, bound to you in lasting charity, we may bear fruit that lasts forever. We ask this through Christ our Lord. Amen. प्रभु तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देवो. आमीन. ख्रिस्ताच्या शांतीने तुम्हा पाठविण्यात येत आहे. देवाचे आभार मानूया. Pray for protection against coronavirus. Oh God, in this time of the coronavirus, we turn to you in trust and hope. You are ever full of mercy, compassion, and love towards us. We ask you, loving Father, to be merciful to us, and in your divine power, take away from all over the world this grievous pandemic of coronavirus. Inspire all authorities to take effective measures to contain the disease. Help us to be alert and vigilant against coronavirus and to follow all guidelines and directives. You redeemed and saved us through the suffering and resurrection of Jesus. Help us not to be discouraged, but to believe and hope that you will bring good out of this evil. Father, let your victory and glory shine through this deadly disease, through Christ our Lord. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O forth we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, through the incarnation of Christ thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. And may the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. आपण सगळ्यांनी एकत्र मिळून हा समारोप गीत प्रभू येशूचा जय जयकार करून गाऊया. येशू नामाचा जय जयकार करा, येशू नामाचा जय जयकार, येशू नामाचा जय जयकार करा, येशू नामाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, येशू नामाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, येशू नामाचा जय जयकार. देव बापाचा जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार, देव बापाचा जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार. पवित्र आत्म्याचा जय जयकार करा, पवित्र आत्म्याचा जय जयकार,
पवित्र आत्म्याचा जय जयकार करा पवित्र आत्म्याचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा पवित्र आत्म्याचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा पवित्र आत्म्याचा जय जयकार पवित्र मातेचा जय जयकार करा पवित्र मातेचा जय जयकार पवित्र मातेचा जय जयकार करा पवित्र मातेचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा पवित्र मातेचा जय जयकार जय जयकार करा जय जयकार करा पवित्र मातेचा जय जयकार येशू नामाचा जय जयकार करा येशू नामाचा जय जयकार येशू नामाचा जय जयकार करा येशू नामाचा जय जयकार येशू नामाचा जय जयकार करा येशू नामाचा जय जयकार पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा याची नावे Amen. So dear friends, thank you very much. God bless you all. जय जयकार करत राहा रात्रभर आणि फर्स्ट फ्रायडे सर्वांना मिसामध्ये भाग घ्या. थँक्यू. जय जयकार.